Natumaini kwamba unaendelea kusababisha uko ulipo, kwa sababu mwaka huu 2023 tumeshakubaliana kwamba tutasababisha. Tushafunguliwa dunia, sasa ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunaleta matokeo sio tu kwenye familia zetu, lakini kwenye nchi yetu kwa ujumla. Bwana, ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana kuzungumza yale ambayo pengine haujazoea kuyaona. Inaitwa AfyaCheck, ulimwengu ambao unazungumzia mtaji bora kuliko wote, mtaji muhimu kuliko yote. Inawezekana una fedha, inawezekana una connection, inawezekana una kila kitu, lakini kama hauna afya njema, maana yake ni kwamba hali yako ni tete. Na leo hii AfyaCheck yako inakujia kutoka mbali kweli kweli. Mara nyingi tumezoea kuonana tukirusha kipindi hiki kutokea maeneo mbalimbali ya mijini. La leo hii tuko Kigoma. Hospitali ya mkuu wa Kigoma inaitwa Maweni Regional Referral Hospital. Ndipo tulipo hapa tukiwa tumekuja kwa ajili ya kufanya shughuli moja tu, kujaribu kupata majibu ya maswali yako. Na leo tuna swali moja ambalo tunataka tulijibu. Ni lipi hilo? Hebu tuende tukatazame, alafu mimi nitarudi kwa ajili ya kukupa jibu. Mimi naitwa Isaac Maro na hii ni AfyaCheck. Karibuni sana. Mimi nimekuja hapa Maweni kwa ajili ya matibabu. Nasumbuliwa sana na matatizo haya yanayotokana na moyo. Lakini nimekuwa sina imani kama maradhi haya yanatibika, kwa sababu nimekuwa nikisumbuliwa ni muda mrefu. Inaweza kufikia hata miaka 10. Nimepanda na kuteremka kwa ajili hiyo. Lakini nataka nipate taarifa au nipate majibu kamili kwamba je, maradhi haya yanatibika na nifanye nini? Haya, swali tumeliona, limeulizwa na mwananchi ambaye kimsingi anataka jibu. Ukweli ni kwamba changamoto za moyo ni nyingi sana na watu wanahangaika sana kujaribu kupata suluhisho. Sasa majibu yapo, lakini sio yangu. Majibu yanatolewa na mtaalamu ambaye kimsingi alikuja Tanzania wiki chache zilizopita kwa ajili ya shughuli moja tu, kujaribu kuangalia changamoto ni kubwa kiasi gani na kama wanaweza kusaidia kuitatua. Huyu ni daktari kutoka nje ya Tanzania. Hebu tumsikilize, tutulie ili tuweze kufahamu hasa ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika. Alafu baada ya hapo mimi nitakuja kutafsiria ni kitu gani ambacho amekizungumza. Karibu tuweze kupata majibu kwenye chumba cha daktari. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha AfyaCheck, na kama tulivyoona wiki iliyotangulia bado tunaendelea kuzungumza na wataalamu wa afya ambao wao ni wataalamu waliobobea kabisa kutoka nje ya Tanzania. Hawa wamekuja kwa ajili ya kufanya kambi maalum kabisa ya upimaji wa afya ambayo inafanyika kwenye hospitali ya Hemeda hapa Bunjubi, ambapo wamefanya kambi hii kwa muda kidogo sasa, wakiwa wanawatibu watu mbalimbali wenye changamoto za magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Sasa hivi nipo na daktari bingwa kabisa wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Yeye ni daktari ambaye sio tu ana heshima kubwa nchini India, lakini ana heshima kubwa karibu bara zima la Asia pamoja na Europe, lakini amefanikiwa kuja hapa kwa ajili tu ya kuja kutoa huduma hizo. Kwa hiyo kwanza nitamwomba ajitambulishe, lakini pili nitamuuliza swali la je, anaziona changamoto za moyo zipi zaidi na kwa Tanzania labda ni anaonaje. Sawa? Hapo ndo nitakapokwenda. So doctor, thank you so much for agreeing to talk to us. Thank you, Dr. Isaac. It's my pleasure. I know you're a very, very busy man. So today is the privilege and we are humbled. Thank you. For me, it's been 7 years of visiting Tanzania. I've been coming for a long time. It feels very homely to me. And we have so many people who have been patients and then friends to us now. They've come, got treated in India, Bangalore, and have come back from Apollo healthy, and we feel it's our moral responsibility to come and share our understanding of science and expertise with our colleagues like Dr. Mandalala and many others in the country to take the science forward. So you say you've been coming here for about 10 years now, 7 to 10 years. Do you see any change as far as the disease trend? Yes.
Me being a cardiologist, I have noticed that the diagnosing level has significantly increased. Previously, although the disease was prevalent, there were no proper tools or skills to diagnose disease very early in the course so that we could prevent deaths, we could improve quality of life and prevent hospitalizations. But now I see many people like Dr. Manlala have invested into proper diagnosis and continued care. That's one. And coming to the prevalence of disease, when we look at it, there are three primary diseases of the heart: heart attack, heart failure, and then cardiac arrest. Heart attack happens when the blood supply to the heart is suddenly stopped and part of the heart muscle dies. Heart failure is when heart is unable to pump sufficient amount of blood to meet the demands of the body. And third, the cardiac arrest. That means the electrical activity of the heart either becomes too slow or too fast or stops, leading to death. So the prevalence of heart failure has been increasing in Tanzania. I've been noticing of late. Probably post-COVID also there's been slight increase in the prevalence, and also people have come to meet the doctors and they started understanding health better. That's my understanding in the last 7 years. Mm-hmm. Thank you. I'll try to translate that as lightly as I possibly can. Amezungumza kwamba yes, amekuwa akija Tanzania kwa takriban miaka 7 sasa, na amekuwa akiona wagonjwa mbalimbali na amekuwa akishuhudia mabadiliko makubwa. Nikamuuliza inapokuja kwenye magonjwa amekuwa anashuhudia mabadiliko gani? Akasema amekuwa akishuhudia mabadiliko makubwa sana, hasa inapokuja kwenye uwezo wa kugundua magonjwa, uwezo wa vipimo, uwezo wa kujua tatizo ni nini. Na inapokuja kwenye eneo lake ambalo ni magonjwa ya moyo na mishipa, amesema kwamba kuna magonjwa makuu matatu. Kwanza ni moyo kufeli, tunasema sisi heart failure. Lakini pia kuna moyo kushindwa kufanya kazi kwa sababu ya umeme wa moyo kutokufanya kazi, inaitwa cardiac arrest. Alafu kuna shambulizi la moyo ambalo ni heart attack. Na kikubwa ambacho amekuwa akishuhudia Tanzania ni tatizo la kufeli kwa moyo, yani heart failure, ambalo ndio amekuwa akilishuhudia sana likiongezeka. Pengine inawezekana sasa hivi inatokana pia na uviko 19 ambao kimsingi tunajua kwamba huwa unaathiri sana pia moyo, kitu ambacho pia ningependa ufahamu kwa sababu mmegoma kuchanja, ila ni moja ya maeneo ambayo yameonekana yakiwa yanapata madhara. Sasa swali nitakalomuuliza sasa kwa watu ambao wamekuwa wakiwaona, huwa anawafanyaje hasa watu ambao wamekuwa wakiwaona Tanzania? Doctor, so my next question will be, for those who you found to have heart conditions, to have challenges, what have you been doing to them? Now I'm talking about Tanzanians who've been patients. You know, there are two kinds of patients. One largely can be treated in Tanzania with the skill and the resources that already exist, which is fair at this point of time, and definitely there's a scope for betterment. Just yesterday we had a cardiology meeting. There were about 60 to 70 people from cardiology community were part of that meeting and very enthusiastically participated and discussed. What we understand is those patients need to be handheld to sustain their quality of life over a period of probably decades. That requires continuous care and partnership between patients and the doctors and the staff. The commonest cause for failure of treatment is not being compliant with the medicine, they forget. So if there's a good bondage then between the staff and the patients, it carries forward a long-term good quality of life and prevents hospitalization. The second, many patients require just one good procedure, either an angioplasty or a bypass or a pacemaker or a defibrillator or CRT. It transforms their life. If timely procedures are done in able hands at best centers,
I think people have great outcomes and they live with great productivity. I think that is where we partner with local doctors, share our expertise and our present skills and the deliverables from the science front, and we collaborate to exchange the knowledge and also offer the therapies to them which don't exist here at this point in time. And that has helped many of these patients who have come abroad and got treated from India, Apollo, and come back. And then they can be followed up with, doctors at Tanzania to preserve them for many more years. So this is what we do. Two, the main front is to share our understanding of every year what we have learned and what is the contemporary science with the local cardiology community. And for those who require an urgent, a complex procedure, we ask them to come and get treated and come back and live well by following in the local community. Mm-hmm. Thank you. I like the fact that you work very closely with the locals, meaning that there's continuity, and also, some of us who cannot get access to you can get the services also through our local doctors. So I'll translate that and then I'll come back with the last question. Daktari amesema kwamba kikubwa ni kwamba wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu sana na wataalamu wa moyo na mishipa ya damu hapa Tanzania na hospitali mbalimbali kwa miaka yote, kitu ambacho kimekuwa kikisaidia sana kwa sababu wameweza kusaidia wagonjwa wengi zaidi na wameweza kuwapatia matibabu wagonjwa wengi zaidi. Na kikubwa kuliko vyote pia ni kwamba wamewajengea uwezo madaktari mbalimbali. Kwa mfano jana tu walikuwa wanafanya kikao, wanafanya darasa na wataalamu wa moyo karibu 70 ambao ni Tanzania, kitu ambacho yeye anajivunia sana. Nadhani ni kitu ambacho kitasaidia sana. Sasa nikirudi kwenye swali langu la mwisho ambalo nitamuuliza ni kama kuna mgonjwa ambaye ana changamoto ya moyo au mishipa ya damu, anaweza kupata nafasi ya kuonwa na yeye hapa Tanzania au nchini India, na anafanyaje kumpata? So doctor, my last question would be, okay, before the last question, this came up. What should we do to prevent our heart's disease? As I was just telling you, I think the single most important responsibility of humans is to stay healthy and prevent disease. I think the whole concept of living healthy should be constant in our endeavors every day. So when I look at this country, I think it's undergoing a transformation, what India went through a couple of decades ago. So one must start eating healthy, constantly watch their weight, have a good sleep. Lastly, have a periodic health check, because many of the risk factors such as hypertension, diabetes, high cholesterol, the risk factors which eventually lead to heart attack, heart failure or death are asymptomatic. That means they don't have much symptoms when they come. And if you wait for symptoms over a period of decades, by the time hypertension starts manifesting symptoms, they could have already been damaged to heart or brain or to the lung. So it's important that periodic checkups help you to prevent these diseases very, very early by managing risk factors. Secondly, as a community, we all have different genes and we tend to develop certain risk factors which eventually lead to disease. In this community, what I see is hypertension is the most prevalent risk factor. So it's very important that patients get treated by appropriate medication to have correct goals. Means when we treat a hypertension, we want the blood pressure to be less than 135 systolic and less than 80 diastolic. Most patients are taking medications, but they are not achieving the goal. So that increases their risk. So to prevent disease, I think it's important to have a good lifestyle. That is, eat wisely, exercise hard,
maintain your weight, sleep well, have periodic checkups, and if there is diagnosis of a problem, take medications correctly. So that's my suggestion, Dr. Isaac. Thank you so much. Amezungumza umuhimu wa kuhakikisha kwamba unaitunza afya yako. Unakula nini? Uzito wako siku zote usio uzito mkubwa sana. Kuna kitu kinaitwa BMI, kwa sababu tutafundishana, lakini pia kufanya mazoezi, kuhakikisha kwamba unafanya pia check-ups. Ndio maana tunafanya kambi za upimaji wa afya za AfyaCheck. Yeye mwenyewe anaona amesisitiza hilo. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya check-ups mara kwa mara ili kujua hali yako ya afya kwa ujumla, lakini pia afya ya moyo wako ni muhimu sana kufanya. Sasa nirudi kwenye swali langu ambalo sikumuuliza kwamba je, kwa yule ambaye ana changamoto anaweza kupata access yake? Please. So doctor, I'm coming to the last question. For some of the patients or some of the people that want to get treatment or to get some sort of an intervention, can they access you or you are inaccessible? And if so, how can they get a hold of you? I'm very glad to be of any contribution to the well-being of people of Tanzania. The purpose of coming here is to make sure that they come to know what high-tech technology is available at centers like Apollo, Bangalore. What kind of skilled people are there who are trained to handle very complex diseases with great outcomes. Thirdly, for those, only those who absolutely need a very complex case, we ask them to get in touch with us. We, as far as possible, try and collaborate to treat them here. But those who require a therapy which is beyond what currently exists, we are always open to invitation. There's a team of us. There's our manager who would represent the organization, who would facilitate their travel invitations, and as a medical team, we work hard. Today, rarely patient has only one disease. They usually have multiple problems. So there's a multidisciplinary team approach that happens. We go through all the required data that comes to us. We process and give a very proper feedback that when you travel here, you're coming for this so-and-so procedure, there's a test that are going to be done, there's a therapy that will be offered. So we'll be more than glad to help people who would like to come and get treated, and we're always approachable. We can, Mr. Abu Bakr is my manager here, so from the hospital, he would coordinate, Dr. Mandalala would coordinate. Another advantage, we keep visiting Tanzania, so patients don't have to keep coming back for follow-up. Since the doctor's team come and visit here, so it saves the time and effort of patients to go for follow-ups to another country after their surgery. Cost is also very, very reasonable. When you look at India, has the greatest, the greatest strength of offering world-class, cutting-edge technology and skills at a cost which is fraction compared to West. And that's the greatest advantage to patients from Tanzania. They get global standard of outcomes at a very, very fractional cost. Thank you, doctor. I don't have to ask anymore. I think I will. Pleasure. Really nice talking to you, Dr. Isaac. Thank you. So I'll translate that and then I'll just say bye. Thank you. Thank you so much. So daktari amesema kwamba kwanza anapatikana tukirahisi kwa watu wote ambao mna changamoto, mnataka kwenda India, mnataka kumuona, mnaweza mkawasiliana hata na Hemeda hapa kwa namba ambazo unaziona kwenye simu hapo, na yeye atafikiwa, lakini pia huwa anakuja kila miezi mitatu. Kwa hiyo unaweza kuwekea appointment na ukamwona, lakini kama unataka uende India, ndugu yetu Abubakar ambaye ndio ana coordinate hii kambi nzima, yeye atafanya kile kinachowezekana kuhakikisha. Kwa hiyo kwa wewe ambao una changamoto, naomba tu uchukue hizo namba ili uwasiliane uweze kupata suluhisho la kwenda kutibiwa India
na ukarudi ukiwa salama kabisa, kama ni hapa ukapatiwa matibabu chini ya uangalizi mzuri kabisa wa daktari bingwa. Huyu alikuwa ni daktari mtaalam kabisa, bingwa kabisa, akizungumza namna ambavyo wao kama wataalamu wa afya kutoka nchini India wanavyoweza kusaidia wagonjwa hapa Tanzania, na ni kwa namna gani ambavyo wewe pia unaweza ukajisaidia uweze kujikwamua usipate changamoto za moyo. Sasa kabla sijaendelea, naomba niombe radhi kwa sababu nasikia wanagonga huko nyuma. Ni kwa sababu kuna kazi kubwa sana inayoendelea kuboresha hospitali hii na nimeishuhudia kwa ukubwa kweli kweli. Kwa hiyo ukisikia watu wanagonga, sio kwamba watu wanagongwa vichwani, ila ni majengo yanafanywa ukarabati mkubwa kabisa. Sasa baada ya kumsikia daktari, sasa kuna mtu ambaye yeye kazi yake kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba wewe kama unataka kwenda kupata matibabu nchini India, basi unaweza kwenda kuyapata. Huyu sio daktari, lakini ndio kiunganishi kikubwa kabisa kati ya wagonjwa na hospitali ya Apollo kule nchini India. Hebu tumsikilize, naye pia anazungumzia ni kwa namna gani ambavyo anaweza kusaidia wagonjwa wenye changamoto za moyo. Bado tupo kwenye Afya Check. Mimi naitwa Isaac Maro. Yes. Thank you. Thanks once again. so much, Happy Dr. New Year. Isaac. Happy New Year. Wish you the same. Yes. Thank you so much. Okay. My name is Abu Bakr. I head International Marketing Department for Apollo Hospitals, Bangalore region. And as you know, like we have been coming to Dar es Salaam from last 10 years. Yes. And we have been working with Ministry of Health, Ministry of Defense on the referral of patients. And we do a lot of medical activities like OPD screening camps and CMEs for the education of doctors, and many doctors from Mohas, they also come for internships at Apollo Hospitals, Bangalore. And this has been a great social service we have been doing. And from last 2 decades, we have been treating a lot of Tanzanian patients, which cannot be handled in this country. They come to Apollo Hospitals group. We do complex procedures there, and whatever possible here, we try to help them out. So this has been the mission. And from post-pandemic, it has been a great change, and we have been trying to do, like OPD camps in Hemeda Hospital, and also many of the African countries apart from Dar es Salaam, Tanzania. We do camps in Uganda, we do camps in Kenya, we also go to Congo, we also do something in Cameroon, Nigeria, Ghana, we also do something in Botswana. So many African countries are associated with us, and it is a great privilege that, like Tanzania has been one of the best country for us. The people here, the doctors here, we get a great response. It is like a second home for us. All the doctors who come, who travels from Apollo Group, they enjoy staying in Dar es Salaam. They enjoy seeing patients here. They enjoy that cordial relationship with the doctors. It's been a great privilege. Thank you. You've answered all the questions. Now, for a patient or for a person who wants to bring the patient to India, can they get access of your services to come to Apollo? Absolutely. Like it has been a tradition now. Like India has been a favorite medical tourism destination, and Apollo being the largest healthcare group in Asia and second largest in the world, most of the patient travels to Apollo Hospitals group. And we have set protocols for the international patient services, like from the airport to airport services. And it starts from the, the sharing of the medical reports, doctor's opinion, and treatment plan will be shared to the patient. Then visa letters, will be given to the patient, and the patients will be picked up from the airport. They are taken to the hospital, appointment with the doctors, respective treatments, complete the treatment, again drop back to the airport. It's been a tradition, and we have set SOPs in all the hospitals. Can they contact you through the Yeah, of course. number? I will share my contact details. You can just share it to all the patients who really wants to come for medical treatment. All right. Yes, of course. Yeah. I won't have many questions today. Are you leaving also with the team, or you're still staying? No, I will be staying back because we just did a screening camp for the patients, and we also did a CM yesterday. And I will have to compile some of the admin work, which I'll be doing it tomorrow. Then I shall be leaving on Tuesday or Wednesday because on 20th we have a epilepsy CME, epilepsy, and on the stroke management we have a CME in Muscat, and 2 doctors will be traveling there. So after that probably I'll be reaching Bangalore on Saturday, coming Saturday. All right, I wish you a very safe journey. Thank you so back. much, doctor. Thank you so much. And it's always a pleasure having you in Thank you so Tanzania. much. Same here. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you. Sawa, umemsikiliza Dr. Abubakar akizungumza namna ambavyo
wamekuwa wakifanya kazi. Ni rafiki yetu kwa muda mrefu, na kama ulivyomsikia amesema wamekuwa wakifanya kazi na sisi kwa miaka karibu 10 sasa hapa Tanzania, na kazi yao kubwa ni hiyo, kuja kutengeneza kambi za upimaji wa afya, kutengeneza madarasa kwa madaktari, yani kutoa elimu, lakini pia kupeleka wagonjwa Apollo, na ni kitu ambacho wamekuwa wakifanya katika nchi mbalimbali za Afrika. Amezitaja nchi mbalimbali ikiwemo Uganda, Ghana, Botswana, wako karibu nchi 10-15 nchini barani Afrika ikiwemo Tanzania. Lakini pia amezungumza namna ambavyo wamekuwa wakifanya sana kwenye changamoto zinazohusiana na magonjwa yasiyo kuambukiza, hususan magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, lakini pia inapokuja kwenye saratani, figo, pamoja na kifafa. Kwa hiyo ni maeneo ambayo amekuwa anayafanyia kazi. Swali la mwisho nilomuuliza ni kama unaweza kuwasiliana naye kama una mgonjwa unataka upeleke India, na amesema atatupa hizo taarifa. Kwa hiyo mimi sana nitapitisha tu kwenye kipindi kitakapokuwa kinaruka. Ukiona hizo namba, basi unaweza kumpigia kama una mgonjwa, unaweza kaangalia namna ambayo unaweza kufikisha mgonjwa wako. Na uzuri ni kwamba wao wanachukua mgonjwa kutoka airport. Kwa hiyo kuanzia akianza kutoka hapa, kutoka kwa daktari wake, wanakabidhiwa wao. Kwa hiyo wanadili naye mpaka anaposafiri, mpaka anapofika, na mgonjwa mpaka anapopata matibabu. Sawa? Nadhani nimemaliza hapa. Huyo alikuwa rafiki yetu Abubakari, ambaye siku zote amekuwa akifanya kazi ya kuhakikisha kwamba wagonjwa wanapata fursa ya kwenda kupata matibabu nchini India, akiwa anafanya kazi nchini Tanzania na nchi nyingine karibu 10 za Afrika, bila kusahau Arabuni na nchi nyingine. Kifupi ni kwamba kama una changamoto ya moyo au una changamoto nyingine za afya ambazo zinahitaji matibabu nchini India, basi unaweza ukawacheki kwa namba hiyo hapo na ukapatiwa suluhisho. Kwa hiyo hapa maana yake ni kwamba sasa tumefika mwisho kabisa wa Afya Check yetu kwa wiki hii. Mwenyezi Mungu akitubariki tutakutana tena wiki ijayo kwa ajili ya Afya Check nyingine. Sisi bado tuko hapa Kigoma. Leo tuko Maweni hospitali, lakini kesho tutakuwa Ilagala hospitali huko, lakini tutaendelea kuzunguka mkoani Kigoma na kuangalia namna huduma za afya zinavyotolewa. Baada ya hapa mimi sina cha ziada. Mimi kama kawaida na kuaga. Hii ilikuwa ni Afya Check kujia moja kwa moja kutoka Kigoma. Always stay safe. Kujue afya yako.